So blessed day to all. Myself Suresh. So I'm the handwriting expert and graphologist. సో చేతిరాత హ్యాండ్ రైటింగ్ అనగానే చాలామందికి రాయడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ దట్ వన్, హ్యాండ్ రైటింగ్ రాసేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్ థింగ్స్ దెన్ వీ కెన్ బి సీన్. సో హ్యాండ్ రైటింగ్ రాసేటప్పుడు చాలామంది ఎగ్జామినేషన్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత రకరకాలటువంటి హ్యాండ్ రైటింగ్స్ రాయడం కానీ, సో ఒక 1 hour హ్యాండ్ రైటింగ్ ఒకలాగా వస్తుంది, నెక్స్ట్ 1 hour హ్యాండ్ రైటింగ్ ఒకలాగా వస్తుంది, నెక్స్ట్ 1 hour హ్యాండ్ రైటింగ్ ఒకలాగా వస్తుంది. అలా హ్యాండ్ రైటింగ్ రాసేటప్పుడు చాలా నీట్గా లైక్ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఒకటే హ్యాండ్ రైటింగ్ రావాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ షుడ్ బి డూ. సమ్ పీపుల్ దే కెన్ బి ఆస్, సార్ నా హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎంత రాసినా కానీ కరెక్ట్గా రావట్లేదు సార్, వాట్ ఆర్ ద టెక్నిక్స్ ఐ షుడ్ బి ఫాలో. సో ఓన్లీ ద థింగ్ వీ కెన్ బి మేక్ ఇట్ యాజ్ అ handwriting, how much you are giving the preference for your hand. So hand ki ichinaటువంటి preference we are not giving for your brain, so that the reason we can be make it as a here. So handwriting, then here I'm going to make it as a hand, then I'm going to make it as a define for the handwriting and the brain, and then you will be understand as a very easily. So handwriting and the brain writing, first of all to get the good handwriting we should be known as a first handwriting ki brain writing kunnatuvanti differentiation anadi manaku teliyali. So first handwriting means so hand tho rayadam. So many students they are doing with your hand, so hand tho rayadam it's a very easy task, then you can be make it as a good handwriting. Okay, then if you go for the brain writing, so brain writing anagane chaala mandi like 99% of the students they are facing the problem like after complete of a school like 4:30 ki 5 o'clock ki school ayipina tarvata like 6 o'clock they will go for the like a tuition point, like correct time ki ఒక టీవీ ఆన్ చేయడము, టీవీ ఆన్ చేసేసి లైక్ టీవీ చూసుకుంటూ హ్యాండ్ రైటింగ్స్ రాయడము. నాట్ ఓన్లీ దట్ వన్, లైక్ ఏదైనా కాటన్స్ చూసుకుంటూ హ్యాండ్ రైటింగ్స్ రాయడం. అలా రాసినప్పుడు దెన్ ఆటోమేటికలీ యూ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇట్ విల్ నాట్ గెట్ ద గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్, బికాస్ మనం రాస్తే హ్యాండ్ రైటింగ్లో జనరల్లీ ఇట్ విల్ బి స్టార్ట్ ద లైక్ గర్ల్స్ వీ కెన్ బి అబ్జర్వ్ ద లైక్ సడన్ గర్ల్స్ని చూసినట్లయితే వాళ్ళ సీరియల్స్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూ లైక్ హ్యాండ్ రైటింగ్ రాస్తూ ఉంటారు. బికాస్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇంపార్టెంట్, అలాంగ్ విత్ దట్ సీరియల్స్ ఆల్సో ఇస్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి దే విల్ ఫోకస్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దాట్, సో ఇక్కడ నుంచి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ అ హియర్ A, B, C, D, E, F. Once again they will watch the TV, then E, F, then G, H, I, J, K, L. They will get, they're going to write as a very fast because the concentration completely it's on the TV. So that's the reason your handwriting it will not get the exactly. So when you want to write the good handwriting, then once again you are going to check ఒక 2 minutes మళ్ళీ బ్రేక్ వచ్చేటప్పుడు once again you are going to rub it. ఇలా చెక్ చేస్తూ ఓకే నా హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగాలేదని చెప్పేసి పెన్నుతో రాస్తే పేపర్ చించడం కానీ, నాట్ పెన్సిల్తో రాస్తే రబ్ చేసి రాయడం కానీ, సో ఇలా చేసిన తర్వాత వన్స్ అగైన్ ఇవ్వాలి. ఎందుకనంటే హ్యాండ్ రైటింగ్ మంచిగా లేకపోతే ఎవరు కొడతారు? టీచర్ కొడుతుంది. ఒకవేళ నాకు సీరియల్ చూడకపోతే రేపు అర్థం కాదు. దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ లైక్ ఎ మ్యాజిక్ వీ కెన్ బి సీన్. సో దట్ ద రీజన్ వన్స్ అగైన్ ఇప్పుడు నేను చాలా నీట్గా రాయాలి, చాలా కేర్ఫుల్గా రాయాలి, ఎందుకంటే టీచర్ కొడుతుంది కాబట్టి. వన్స్ అగైన్ యూ విల్ స్టార్ట్, దెన్ A, B, C, D, E, yeah, one after complete of a 2 minutes once again you will start the serials, right? Then E, F, then G, then H, I, J, K, then completely you focus on the where TV, then you will be for your ila చేతులు కట్టుకొని ఇలానే ఫోకస్ చేస్తారు, బికాస్ then concentration completely on the TV పైన ఉంటుంది కాబట్టి మన రాసే అక్షరాల పైన మన ఫోకస్ అనేది లేదు. సో దట్ ద రీజన్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇట్స్ నాట్ హ్యాండ్ రైటింగ్, యాక్చువల్లీ ఇట్స్ బ్రెయిన్ రైటింగ్ అని చెప్పేసి గ్రాఫాలజీ అనే శాస్త్రంలో మనం చూస్తాం. అందుకే మన హ్యాండ్కి మనం ఎంతైతే సమయాన్ని మనం కేటాయిస్తున్నామో అంతే సమయాన్ని మనం దేనికి ఇవ్వాలి? మన బ్రెయిన్కి ఇవ్వాలి. వన్స్ ఇఫ్ హౌ మచ్ యూ ఆర్ గివింగ్ ద ప్రిఫరెన్స్ ఫర్ యువర్ హ్యాండ్, ఇఫ్ యూ గివెన్ ఫర్ యువర్ బ్రెయిన్, డెఫినెట్లీ యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్లో మీ ఇంప్రూవ్మెంట్ కావడానికి అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే మనం లైక్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినప్పుడు ఎలా డ్రా చేస్తాము? చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి చాలా కేర్ఫుల్గా డ్రా చేస్తాం, బికాస్ మన హ్యాండ్ డయాగ్రామ్స్లో చాలా నీట్గా చాలా కేర్ఫుల్గా డ్రా చేసేటప్పుడు లెటర్స్ ఆల్సో వెన్ యూర్ రైటింగ్ should be write it as a very exactly, because the letters rasetappudu the connection, some people they can write like this, some people they will write like this, some people they will write like this, some people they can be write like this, and they will be make it as a different of a letters. Once if you are written like that, then your handwriting it will be not get the good handwriting. So that's the reason mana handwriting lo rasetappudu you should be make it as a exactly, then we to improve your English letters. So generally manam English aksharalu manam నేర్చుకునేటప్పుడు then we have a 7 tips. చాలా మందికి లైక్ పెన్ అన్నది ఎలా పట్టుకోవాలి, నాట్ ఓన్లీ దట్ వన్ ద పేపర్ పొజిషన్ ఏంటి, లెటర్స్ ఏంటి, జోన్స్ ఏంటి, నాట్ ఓన్ సిట్టింగ్ పొజిషన్ ఏంటి, పోస్చర్, గెస్చర్, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సమ్ పీపుల్ దే కెన్ బి టెల్, సో కొద్దిసేపు హ్యాండ్ రైటింగ్ రాయగానే చేయి నొప్పి పెట్టడం, బ్యాక్ పెయిన్ నొప్పి పెట్టడం, దే విల్ గో సిట్ ఇట్ ఆన్ లైక్ సోఫా పైన కూర్చొని రాస్తుంటారు, బెడ్ పైన కూర్చొని రాస్తూ ఉంటారు, రకరకాల ప్లేసెస్లో కూర్చొని రాస్తూ ఉంటారు. అలా రాస్తే దెన్ ఆటోమేటిక్ యువర్ బాడీ నెవర్ బి సపోర్ట్ ఫర్ యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్ టు గెట్ ద మంచి రిజల్ట్స్ అనేది మనకు కనిపించేది. సో టు లెర్న్ ద లైక్ 26 అంటే ఇంగ్లీష్ అక్షరాలు మనం నేర్చుకోవడానికి దెర్ వాజ్ అ సర్టన్ పర్ఫార్మర్. సో 7 tips are there. సో ఆ టిప్స్ పైన మనం ఫోకస్ చేస్తే డెఫినెట్లీగా మన హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ కావడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ద ఫస్ట్ వన్ వీ కెన్ బి నోన్ ఇట్ యాజ్ అ పెన్ అండ్ ద పేపర్ పొజిషన్. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫస్ట్ పెన్,
సో పెన్ అండ్ ద పేపర్ పొజిషన్. ఎప్పుడైతే మనం పెన్ అండ్ ద పేపర్ మన పెన్ను పట్టుకోవడం ఫస్ట్ విధానాలు ఏ విధంగా మనం పెన్ అనేది హోల్డ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ వన్ యూ షుడ్ బి క్యాచ్ యువర్ పెన్ లైక్ దిస్. మన పెన్ అనేది ఇలా పట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాచ్ లైక్ దిస్, దెన్ ద మిడిల్ ఫింగర్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ద బేస్. మన బేస్ అనేది కంపల్సరీ, దెన్ 2 fingers యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద ఇన్. మనం రాసేటప్పుడు మన హ్యాండ్ అనేది అప్ టు రిస్ట్ అంటే ఇంతవరకు మాత్రమే రొటేషన్ అనేది కావాలి. ఒకవేళ మనం రాసే అక్షరాలు ఇక్కడ వరకు రొటేషన్ కాకుండా సమ్ పీపుల్ దే విల్ రైట్ ఇలా రాస్తూనే జస్ట్ ఇలా రాయడము, ఇలా షేక్ చేసుకుంటూ రాయడం, ఇలా రాసినప్పుడు దెన్ ఆటోమేటికల్ యూ కెన్ బి డైవర్టెడ్ టు ద సమ్ అదర్ ప్లేస్. సో దట్ ద రీజన్ వెన్ యూ ఆర్ హోల్డింగ్ యువర్ పెన్, సో మన పెన్ను పట్టుకునే విధానం ఇలా. సమ్ పీపుల్ దే కెన్ బి రైట్ పెన్ అనేది ఇలా గట్టిగా ఒత్తి పట్టి ప్రెషర్ పెట్టి, సమ్ పీపుల్ దే కెన్ రైట్ ద వెరీ స్టిఫ్. అలా రాసినప్పుడు పేపర్ అనేది వెనకాల ప్రింట్ పడుతుంది, దే హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇరిటేషన్, వాళ్ళకి చాలా కోపం ఎక్కువ రావడం అనేది దే వి కెన్ బి స్టడీడ్ ఇన్ ద గ్రాఫ్ హోల్. అందుకే మనం పట్టుకునేటప్పుడు పెన్ అనేది దెన్ యూ షుడ్ బి క్యారీడ్ వెరీ కేర్ఫుల్. ఇలా పట్టుకోండి, దెన్ యూ షుడ్ బి రొటేట్ అప్ టు ద రిస్ట్. ఇలా రాసినప్పుడు డెఫినెట్లీ యూ కెన్ బి ఇంప్రూవ్ యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్. నాట్ ఓన్లీ దట్ వన్, ద పేపర్ పొజిషన్, దోస్ ఆర్ రైటింగ్ విత్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్. ఎవరైతే లైక్ రైట్ హ్యాండ్ తోటి రాస్తున్నారో పేపర్ పొజిషన్ ఇలా స్లైంట్గా పెట్టాలి. ఎప్పుడైతే స్లైంట్గా పెడతారో దెన్ దే కెన్ బి గెట్ ఇట్ యాజ్ అ గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్. సమ్ పీపుల్ దే కెన్ బి పుట్ లైక్ దిస్, ఇలా స్ట్రైట్గా పెట్టేసి ఇలా రాస్తూ ఉంటారు. సో ఇఫ్ యూ రైట్ లైక్ దట్ ద బాడీ నెవర్ బి సపోర్ట్ వెన్ యూ రైటింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద లెటర్స్. నాట్ ఓన్లీ దట్ వన్, ద బాడీ లాంగ్వేజ్, యువర్ లెగ్స్ మస్ట్ బి పుట్ టుగెదర్. సమ్ పీపుల్ దే కెన్ బి పుట్ ఇలా కాలు పైన కాలు వేసుకుని రాయడం, దే కెన్ బి మేక్ ఇట్ యాజ్ అ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్. అలా పెట్టితే ఇలా యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇట్ విల్ బి నాట్ గెట్ ద, అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎప్పుడైతే మనం కరెక్ట్గా కూర్చొని కుదిరిగా మనం ఎప్పుడైతే రాస్తామో దెన్ ఓన్లీ మనకు హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది చాలా నీట్గా రావడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సమ్ పీపుల్ అందుకే మన ఐస్ నుంచి మన పేపర్స్కి 30 centimeters ఆఫ్ స్కేల్ డిస్టెన్స్లో మనము మెయింటైన్ చేయాలి. సమ్ పీపుల్ దే కెన్ రైట్ ఇలా పేపర్ ఉంటుంది, వాళ్ళు రాసేటప్పుడు ఇలా దగ్గరికి పెట్టుకొని సమ్ పీపుల్ దే కెన్ బి రైట్ ఇంత క్లోజర్గా రాస్తూ ఉంటారు. బికాస్ ఇఫ్ యూ రైట్ లైక్ దట్ దెన్ ఆటోమేటికలీ దెన్ ఇట్ విల్ బి డైవర్టెడ్ టు ద సమ్ అదర్ ప్లేస్. మీ కాన్సన్ట్రేషన్ రాదు. ఒక 5-10 నిమిషాలు రాయగానే లైక్ పెయిన్ రావడం, లైక్ స్ట్రెయిన్ రావడం, బ్యాక్ పెయిన్ రావడం, ఇలాంటి సమస్యలన్నిటిని వీఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై. ద రీజన్ కంటిన్యూస్గా మనం రాయాలి అంటే ఫస్ట్ పెన్ అండ్ ద పేపర్ పొజిషన్ అనేది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. లెట్స్ గో ఫర్ ద లెటర్స్. సెకండ్ వన్ ఫర్ ద లెటర్స్. సో వీ హ్యావ్ ద 26 letters. మనం లెటర్స్లో చూస్తే మనకి ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసి 26 అక్షరాలు ఉన్నాయి. సో 26 అక్షరాలు మనం అలా డివైడ్ చేస్తే వీ కెన్ బి డివైడెడ్ యాజ్ అ 3 zones, లైక్ అప్పర్ జోన్, లోవర్ జోన్ అండ్ మిడిల్ జోన్. సో ఇఫ్ యూ ఫార్మ్ ద లైక్ zones as a very carefully, then the letters also you can be make it as a very easily. So not only that one, the third one you can go for the here like a zones. Next here the fourth one we can go for the like a slant. Next here the fifth one you can go for the spacing. Next here the sixth one you can go for the cones. Then seventh one can go for the baseline. To write all the like a 26 letters, మన 26 అక్షరాలు మనం రాయడానికి, so these are all the like a 7 tips are the most important to improve your handwriting, because then we can be form it as a TIP. So if you want to improve your handwriting, first you should be know the like a techniques. T it belongs to what? Techniques. Once if you focus on all the techniques, then టెక్నిక్స్ మనం నేర్చుకున్నప్పుడు ఎలా నేర్చుకోవాలి, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా నేర్చుకోవాలి. ఎప్పుడైతే మనం ఇంట్రెస్టింగ్గా నేర్చుకుంటాం దెన్ వన్స్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ డెఫినెట్లీ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ యాజ్ అ గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్. నాట్ ఓన్లీ దట్ మనం నేర్చుకునేటప్పుడు 26 అక్షరాలు నేర్చుకునేటప్పుడు లైక్ పెన్ అండ్ ద పేపర్ పొజిషన్ చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. నాట్ ఓన్లీ దట్ వన్, ద లెటర్స్ పైన మనం ఫోకస్ చేయాలి. నాట్ ఓన్లీ దట్ వన్, జోన్స్, దెన్ ద స్లైడ్, దెన్ ద స్పేసింగ్, దెన్ ద కోన్స్, దెన్ ద బేస్ లైన్. ఇవన్నిటికీ ఒకటి ఇంకోటి లింక్ అవుతుంది. కాబట్టి మనం రాసే అక్షరాలు లైక్ చాలా జాగ్రత్తగా, చాలా కేర్ఫుల్గా, చాలా నీట్గా మనం రాసినప్పుడు డెఫినెట్లీగా యూ కెన్ బి ఇంప్రూవ్ యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్. దట్ యూ కెన్ బి మేక్ ఇట్ యాజ్ అ లైక్ 26 letters. These are all the 7 tips. Definitely we should be focused. The final, if you observe that, then I'm going to make it as a here the easy way to improve your handwriting also. I'm going to give the certain text. If you want to write like a particular letter of a C, మనం ఏదైతే ఒక లెటర్ని సి రాసేటప్పుడు ద ఫస్ట్ స్ట్రోక్ వీ కెన్ బి మేక్ ఇట్ యాజ్ హియర్ ద 4 strokes where I'm going to write here. The first one like this, the English alphabets you should write in a slant. Then Telugu letters you should write towards in a like a circle, like a straight. Then Hindi letters you should be write towards like a straight. అంటే తెలుగులో మనం అక్షరాలు రాసేటప్పుడు స్లైంట్గా రాయాలి. కాబట్టి మన ఫస్ట్ స్ట్రోక్లో మనం ఈజీ ఫార్మేట్లో మన హ్యాండ్ రైటింగ్ రాసేటప్పుడు ద ఫస్ట్ స్ట్రోక్, వన్స్ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ లైక్ ఎ సి, దిస్ ఇస్ దెన్ అ ఫస్ట్ స్ట్రోక్, దెన్ దిస్ వన్ ఇట్స్ అన్ అ సెకండ్ స్ట్రోక్, దెన్ దిస్ వన్ ఇట్స్ అన్ లైక్ అ థర్డ్ స్ట్రోక్. వన్స్ ఇఫ్ యూ ఫార్మ్ ఇట్ యాజ్ అ పర్టికులర్ లెటర్ యాజ్ అ సి, ఒక సి అనేది మనం కరెక్ట్గా రాయగలిగితే దెన్ వీ కెన్ బి మేక్ ఇట్ యాజ్ అ హియర్. Then D we can be make it, then here we can go for the G, can go for the E,
can go for the like a EO, then you can go for the P, we can go for the Q. Some maximum letters we can be write with a particular letter with the C. To write it as a easy techniques, ante manam easy ga nerchukodaniki the letters, then if you observe here, I'm going to make it as a 13 middle zone letters. If you go for the zones, the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. Then here I have been written as a 13 letters. Okay. Next, if you observe here like a 1, 2, 3, 4, 5, 6, then here I have written as a 6 letters. Then if you observe like a lower zone, middle, upper zone letters, then if you observe here the 1, 2, 3, 4, 5, 6, then here like a 7. These are all the like a lower zone letters. If you observe the connections, so if you form the letter, then here I'm going to make it as a here like a C, then I'm going to make it as a here A. If you connect the exactly the letter, the A, then it will get it as a E, then it will get a O, then here, then I, O, then here U, then here M, then here N, then here R, then here S, then here V, then here W, then here X, then C, A, E, I, O, U, M, N, R, S, and V, and W, X. So if you observe here, these are all like a 13 letters. So C, A, E, I, O, U, M, N, R, S, V, then W, X and C. So ఈ 13 letters middle zone letter ఈజీగా మనం కనెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ దట్, if you are writing like a lower zone letters, like upper zone letters లో మనం రాసినట్లయితే, then easily we can make it as a B, then here we can make it as a D, then here make it as a H, then here make it as a K, then here L, then here T. So these are all the like we can call it as a upper zone letters. Exactly, we will get it as a upper zone. Next, if you observe here, we can go for the here like F, then here G, then here J, then here K, then here like a P, then here Q, then here Y, then finally you can go for the Z. Then if you observe here, then when you are writing all the middle zone letters, you should be get it as a exactly in the middle. The next upper zone letters you should go for the up. Then if you observe here, all the middle zone letters you should get it as a exactly in the middle. Fine. So once when you are writing, you should be write it as a very carefully. Once if you are writing, you should be make it as a very neatly. Can you observe here? ఇప్పుడు నేను లైక్ లోవర్ జోన్ లెటర్ మన మిడిల్ జోన్ లెటర్స్ మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ఆల్ టుగెదర్ 13 ఏఈ ఐఓయు ఎంఎన్ఆర్ఎస్ విడబ్ల్యూ దెన్ ఎక్స్ అండ్ ద సి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద 13 letters. అంటే ఈ 13 letters విల్ ప్లే ద మేజర్ రోల్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్. అంటే మనం హ్యాండ్ రైటింగ్ రాసేటప్పుడు ఈ యొక్క 13 అక్షరాలు అన్నది సో కంపల్సరీగా ఎక్కువ రిపీటెడ్ అవుతుంది. కాబట్టి మనం రాసేటప్పుడు ఎంత పెద్ద లైక్ వైట్ రూల్లో రాసినా పర్లేదండి. సో మన హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది చాలా నీట్గా. వన్స్ అగైన్ హియర్ ఐమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ A to Z letters. దెన్ హియర్ వితౌట్ లిఫ్టింగ్ మై హ్యాండ్, నా చెయ్యి లిఫ్ట్ చేయకుండా దెన్ ఐమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ అ హియర్ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So if you observe here, altogether 13 like a 26 letters where I have been written. If you observe here, then I have written in a plain paper. So if you observe here, if I draw the one line exactly towards like a middle, the middle letters up to last, you should be get it as a exact. Once if you go for the like a lower zone letters also, then you should be get it as a exactly like that. If you improve, if you write like this, definitely you can be improve your handwriting. Ante handwriting నేర్చుకోవడానికి these are all like a certain techniques. ఏదైతే like ఇవన్నీ టెక్నిక్స్ మనం నేర్చుకుంటామో ఇది నేర్చుకున్న తర్వాత డైలీ ఒక 10 to 15 minutes like 21 days మనం కరెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ బి ఇంప్రూవ్ యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్. సో నాట్ ఓన్లీ అలాంగ్ విత్ దిస్, అంటే చాలా వరకు హ్యాండ్ రైటింగ్ మనం రాసేటప్పుడు హ్యాండ్ రైటింగ్లో ఇలాంటి నెగిటివ్స్ని ఇలాంటి పాజిటివ్గా మనం ఎప్పుడైతే కరెక్ట్గా రాస్తామో దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ బి ఇంప్రూవ్ యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్. సో మన హ్యాండ్ రైటింగ్ చూడగానే మన టీచర్స్కి లైక్ బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ రావాలి. మనం ఏదైతే రాసామో అది టీచర్స్ చూడగానే బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఏదైతే మీరు 10/10 మార్క్స్ మీరు ఏదైతే లైక్ ఎర్న్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో, సమ్ పీపుల్ దే కెన్ గెట్ ఇట్ యాజ్ 8.7, ఎందుకంటే వాళ్ళ హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగుండదు కాబట్టి అలా ఇలా మార్క్స్ కోల్పోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి. సో దిస్ ఈస్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ ఆఫ్ ఎ పర్ఫార్మర్ టు లెర్న్ దట్ స్కిల్. హ్యాండ్ రైటింగ్ అన్నది ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎ సబ్జెక్ట్, ఇట్స్ ఎన్ స్కిల్. సో అందుకే చాలామంది అంటారు సార్ లైక్ 30 years 40 years లైక్ టీచర్స్ లైక్ చాలామంది సార్ ఈ టైంలో మేము హ్యాండ్ రైటింగ్ నేర్చుకోవచ్చా సార్, ఏ ఏజ్ నుంచి నేర్చుకుంటారు? దెర్ ఈస్ నో ఏజ్ లిమిట్ టు లెర్న్ ద హ్యాండ్ రైటింగ్. ఎవరైనా సరే హ్యాండ్ రైటింగ్ నేర్చుకోవడానికి లైక్ ఇట్స్ అన్ వెల్కమ్. సో హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు, ఎందుకనంటే ఇది ఒక స్కిల్ కాబట్టి మనం
నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కరెక్ట్గా మీ స్కిల్ పైన ఫోకస్ చేస్తే డెఫినెట్లీగా మీరు గ్రాఫాలజీ పైన ఇలాగా దెన్ యూ కెన్ బి ఎంటర్ ఇన్ టు ద లైక్ అ పాజిటివ్. గ్రాఫాలజీ కొన్ని అక్షరాల ద్వారా ఇలా మనం గ్రాఫాలజీని ఇంక్లూడ్ చేసుకొని సో నెగిటివ్ని మనం ఎలిమినేట్ చేసి లైక్ అ పాజిటివ్ని స్ట్రెంథన్ చేసుకున్నప్పుడు అయితే మనం డెఫినెట్లీగా గ్రాఫోథెరపీ ద్వారా ఇలా దెన్ యూ కెన్ బిలో ఉందా. సో మనం ఎప్పుడైతే మన క్యాలిగ్రఫీని, గ్రాఫాలజీని, గ్రాఫోథెరపీని ఈ మూడింటిని కలిపి మనం ఎప్పుడైతే మనం హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ పైన ఎప్పుడైతే మనం అప్లై చేస్తామో డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గెట్ ద బెస్ట్ కర్సివ్ అండ్ హ్యాండ్ రైటింగ్. దెన్ యూ కెన్ బి స్కోర్ ద గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్. మనకు తెలియకుండానే దెన్ వీ కెన్ బి ఇంప్రూవ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్. మనకు తెలియకుండానే వీ కెన్ బి గెట్ ద గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ వన్స్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ అ ప్రాక్టీస్. సో ఇవన్నిటిని ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దర్ ద ఫస్ట్ వన్ ద టెక్నిక్స్ మీరు విన్నారు, ఇంట్రెస్టింగ్ విన్నారు, ఏం చేయాలి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారో డెఫినెట్లీగా then you can get it as a 100% of a successful in your handwriting. So once again, if you have like any doubts, you can be put it in the like a comments. So thank you very much for having such a wonderful of a session. Thank you a lot.